Hello and welcome to Say It in German. Together, we will learn new German words and phrases. Unsere Familie fährt für ein paar Tage weg. Our family is going away for a few days. Unsere Familie fährt für ein paar Tage weg. Letztes Jahr sind wir im Urlaub gefahren. Last year, we went on vacation. Letztes Jahr sind wir im Urlaub gefahren. Ich wünsche vor allem bessere Freizeitmöglichkeiten für die Jugend. Above all, I would like better leisure opportunities for young people. Ich wünsche vor allem bessere Freizeitmöglichkeiten für die Jugend. Wer in seiner Freizeit bei einem Verein mitarbeitet, sollte darauf ruhig eingehen. If you work for a club in your free time, you should not hesitate to do so. Wer in seiner Freizeit bei einem Verein mitarbeitet, sollte darauf ruhig eingehen. Aber Freizeit habe ich nun so gut wie keiner mehr. But I have almost no free time left. Aber Freizeit habe ich nun so gut wie keiner mehr. Stellen Sie sich vor. Introduce yourself. Stellen Sie sich vor. Was für Hobbys hast du? What hobbies do you have? Was für Hobbys hast du? Ich koche gern. I like to cook. Ich koche gern. Können Sie Ihren Tagesablauf beschreiben? Can you describe your daily routine? Können Sie Ihren Tagesablauf beschreiben? Wann steht ihr auf? What time does he get up? Wann steht ihr auf? Er steht um 8 Uhr auf. He gets up at 8 o'clock. Er steht um 8 Uhr auf. Was macht er vormittags? What does he do in the morning? Was macht er vormittags? Vormittags ist er im Fitnessstudio. He goes to the gym every morning. Vormittags ist er im Fitnessstudio. Warum lernen Sie Deutsch? Why are you learning German? Warum lernen Sie Deutsch? Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland arbeiten möchte. I'm learning German because I want to work in Germany. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland arbeiten möchte. Wie groß sind Sie? How tall are you? Wie groß sind Sie? Ich bin 170 Zentimeter groß. I'm 170 centimeters tall. Ich bin 170 Zentimeter groß. Spielen Sie ein Instrument? Do you play an instrument? Spielen Sie ein Instrument? Ja, ich spiele Klavier. Yes, I play the piano. Ja, ich spiele Klavier. Was ist Ihre Lieblingsstadt? What is your favorite city?
Was ist Ihre Lieblingsstadt? Berlin ist meine Lieblingsstadt. Berlin is my favorite city. Berlin ist meine Lieblingsstadt. Was war in der Schule Ihr Lieblingsfach? What's your favorite subject at school? Was war in der Schule Ihr Lieblingsfach? Das war Mathe. It was math. Das war Mathe. Wo waren Sie das letzte Mal im Urlaub? Where was the last time you went on vacation? Wo waren Sie das letzte Mal im Urlaub? Wir waren in der Schweiz. We were in Switzerland. Wir waren in der Schweiz. Freuen Sie sich auf Ihren nächsten Geburtstag? Are you looking forward to your next birthday? Freuen Sie sich auf Ihren nächsten Geburtstag? Ja, ganz bestimmt. Yes, definitely. Ja, ganz bestimmt. Thank you for watching. Please subscribe for more German daily.